राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मद्गवीर पाद स्वीकुर्यात् कृपया यदि तदैवासां पयः पीत्वा ऋष्येयुस्तत्प्रियाजनाः। This is Grantharaj, Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 19, Text number 17. Hare Krishna, Prabhu. Sorry, I have some technical problem with Teams. I just came back from this. Sorry. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Krishne Swadhamopagate Dharmajnanadipi saha Kalau Nashtradrishamesha Puranargo Dhunoditaha Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Are we okay now? Yes, Prabhuji. Okay. Pranam Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Nanyate kamaye rajan vadanyat jagadishwarat nainah prapnoti vai vidvan yavad artha pratigraha. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை டிவைன் கிரேஸ் ஏஷி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ராஜனே, பிரபஞ்சம் முழுவதையும் ஆள்பவராகிய நீங்கள் எனக்கு எவ்வளவு நிலம் தேவைப்பட்டாலும் அதை கொடுக்கக்கூடிய கொடை வள்ளலாக இருப்பினும் தேவைக்கு அதிகமான எதையும் உம்மிடமிருந்து நான் பெற விரும்பவில்லை. கற்றறிந்த பிராமணர் ஒருவர் தனது தேவைக்கேற்ப மட்டுமே பிறரிடமிருந்து தானங்களை பெறுவாரானால் பாவ விளைவுகளில் அவர் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டார். பொருளுரை. பிராமணர் அல்லது சந்நியாசி ஒருவர் பிறரிடமிருந்து தானம் கேட்கும் தகுதி பெற்றவராவார். ஆனால் தேவைக்கு அதிகமாக அவர் எடுத்துக்கொள்வாரானால் அவர் தண்டிக்கப்படுவார். பரம புருஷரின் உடைமையை தேவைக்கு அதிகமாக யாரும் உபயோகிக்க முடியாது. பலி மகாராஜன் தேவைக்கு அதிகமான நிலத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டுள்ளார் என்பதை பகவான் வாமனதேவர் மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டினார். ஜட உலகில் எல்லா துன்பங்களுக்கும் வீண் செலவுதான் காரணம். ஒருவன் மித மிஞ்சிய செல்வத்தை திரட்டி அதை மித மிஞ்சியவாறு செலவும் செய்கிறான். அத்தகைய செயல் பாவமானதாகும். எல்லா சொத்துக்களும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சொந்தமானவை. பரமபுருஷனின் மகன்களாகிய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பரமபிதாவின் சொத்தை உபயோகிக்கும் உரிமை உண்டு. ஆனால் தேவைக்கு அதிகமாக ஒருவர் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. இக்கொள்கையை குறிப்பாக மற்றவர்களின் செலவின் வாழ்பவர்களான பிராமணர்களும் சந்நியாசிகளும் பின்பற்ற வேண்டும். இவ்வாறாக வாமனதேவர் 3 அடி நிலத்தை மட்டுமே யாசித்ததால் அவர் ஒரு சிறப்புடைய யாசகராக இருந்தார். அவருடைய காலடிகளுக்கும் சாதாரண மனிதனின் காலடிகளுக்கும் ஒரு வேறுபாடு நிச்சயமாக உள்ளது. முழுமுதற் கடவுள் கற்பனை கெட்டாத அவரது சக்தியை கொண்டு எல்லையற்ற அவரது காலடிகளின் அளவின் மூலமாக உயரிய, மத்திய மற்றும் கீழான கிரக அமைப்புகள் உட்பட பிரபஞ்சம் முழுவதையுமே அவரால் ஆக்கிரமிக்க முடியும்.
Yes, Prabhuji. Sridhar Swami says, Yavad artham eva pratigraho yasya sa. We're talking about a person who is accepting only what's necessary in charity. ஸ்ரீதர சுவாமி இங்க சொல்கிறார், யார் ஒருவர் தானம் தருகிறாரோ எது தேவையோ தேவையான அளவு மற்றும் தானம் தருபவரை பற்றி பார்க்கிறோம். Last line of the verse is Yavad Artha Pratigraha, and that's exactly what Sridhar Swami emphasizes, except that he adds the word eva, only as much as you require, only that you're allowed. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி வரி பார்த்தீங்கன்னா யாவர் அர்த்த பிரதிகிரக. ஸோ அதே தான் ஸ்ரீதர சுவாமி வலியுறுத்துகிறார். தேவையான அளவு மட்டுமே ஒருவன் பிறரிடமிருந்து தானம் பெற வேண்டும். அவர் ஏவங்கிற வார்த்தையை சேர்க்கிறார், தேவையானதை மட்டுமே பெற வேண்டும். We know that in particular with the Brahmins, they have 6 duties that they have to execute within human society. ஸோ நம்ம பிராமணர்கள் சமுதாயத்துல அவர்களுக்கு என்று 6 கடமைகள் இருக்கின்றன. They have to perform sacrifices. அவர்கள் யாகங்கள் செய்ய வேண்டும். And they have to engage others in performing sacrifices. மற்றவர்களையும் யாகத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். They have to study the Shastras very carefully. சாஸ்திரங்களை கவனமாக படிக்க வேண்டும். And you can't really assimilate what you studied until you repeat it to someone else, so they have to teach as well. நீங்கள் படித்து உணர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை மற்றொருவருக்கு கற்பிக்க வேண்டும். And they have to give in charity. So அவர்கள் தானம் கொடுக்க வேண்டும். Especially the householders have to give in charity. குறிப்பாக இல்லறவாசிகள் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் தானம் கொடுக்க வேண்டும். And they have to accept charity as well. அவர்கள் தானமும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But there's a qualification here, and Sridhar Swami is stating it. ஆனால் இங்க ஒரு தகுதி இருக்கிறது, ஸ்ரீதர் சுவாமி அதை சொல்கிறார். Yavad artham eva pratigraha. The pratigraha or accepting charity is only as much as is required. Yavad artham. So இங்க ஸ்ரீதர் சுவாமி வலியுறுத்துகிறார், எவ்வளவு தேவையோ அதை மட்டுமே தானமாக பெற வேண்டும். யாவத் அர்த்த. Srila Jiva Goswami does not comment on this verse. ஜீவ கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருளை வழங்கவில்லை. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur does. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் பொருளை வழங்கியிருக்கிறார். So he's expanding on Sridhar Swami's definition that pratigraha means only you can accept charity only as much as is absolutely required. அவர் மேலும் ஸ்ரீதர சுவாமி என்ன சொல்கிறாரோ அதை மீண்டும் விளக்குகிறார், அதை மேலும் கொஞ்சம் அதிகமாக விளக்குகிறார். அவர் சொல்றார், எவ்வளவு தேவையோ அதை மட்டுமே பிறரிடமிருந்து தானம் பெற வேண்டும் என்று. What's required? எது தேவை? Therefore Vishwanath Chakravarti Thakur takes it a step further and defines what is required. அப்போ விஸ்வநாத் தாக்கூர் மேலும் ஒரு படி எடுத்து தேவையானது என்ன அப்படிங்கறத விளக்குகிறார். Yavata arthaha prayojanam tavata eva pratigraho yasya sa. That means you have to accept what is required for meeting your purpose. Prayojanam. So நீங்கள் உங்களுக்கு எது தேவை என்றால் உங்களுடைய தேவை, அதாவது உங்களுடைய நோக்கம் என்ன, எதை பிரயோஜனப்படுத்த போகிறீர்களோ, எதை பயன்படுத்த போகிறீர்களோ அதை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So what is this prayojanam? எது பிரயோஜனம்? All Gaudiya Vaishnavas understand this word. எல்லா கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கும் இந்த வார்த்தை புரியும், பிரயோஜனம். Because we are taught 3 things by Chaitanya Mahaprabhu. ஏன்னா நமக்கு சைதன்ய பிரபு 3 விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். One is sambandha gyan, that is a knowledge of our relationship with the Lord and his energies. ஒன்று சம்பந்த ஞானம், நமக்கும் பகவானுக்கும் பகவானுடைய சக்திக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு. Then there's abhidheya gyan, which is understanding how to act in terms of that relationship. இரண்டாவது அபிதேய ஞானம், அந்த உறவு முறையில நாம எப்படி செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஞானம். And then finally there's prayojana gyan. We have to understand why we're doing this. What is our ultimate goal? Where are we going with this?
மூன்றாவது பிரயோஜன ஞானம், அதாவது இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு இவ்வாறு செயல்பட்டு நாம் என்ன அடைய போகிறோம், நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன, நம்மளுடைய இறுதி குறிக்கோள் என்ன. So in Krishna consciousness or in Gaudiya Vaishnava Siddhanta, we understand that the position of the living beings vis-a-vis the Supreme Personality of Godhead is that we are servants, He is the Master. So நம்மளுடைய கௌடிய வைஷ்ணவ சித்தாந்தம், நம்மளுடைய வேத கலாச்சாரத்தினுடைய கூட சித்தாந்தம் என்னவென்றால், நாம பகவானுடைய சேவர்கள், பகவான் சேவையை வாங்கிக் கொள்ளும் பகவான். That is Sambandha Gyan. அதுதான் சம்பந்த ஞானம். And we have to understand how to apply that understanding of our relationship through the process of bhakti yoga. That is abhideya. இப்போ நமக்கும் பகவானுக்கும் பகவானுடைய சக்திகளுக்கும் எல்லாம் சம்பந்தம் தெரிஞ்சாச்சு. நமக்கு என்ன சம்பந்தம், அந்த தெரிந்த ஞானத்தை எப்படி நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம், அதை நம்ம நடைமுறையில் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிற வழிமுறை தான். அதுதான் அபிதேய. அது பக்தி யோகத்துல எப்படி நம்ம இந்த உறவுமுறையை வளர்த்து கொள்ள போகிறோம். And then we finally have to understand, why are we performing bhakti yoga? What is the purpose of our relationship with the Supreme Lord? That is only pure love, prema. That is prayojana. மூன்றாவதாக நமக்கும் பகவானுக்கும் அவருடைய சக்திகளுக்கும் என்ன உறவுன்னு தெரிஞ்சாச்சு, தொடர்பு தெரிஞ்சாச்சு. அதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்தி பக்தி யோகத்துல எப்படி ஈடுபடுத்தணும்னு தெரிஞ்சாச்சு. அப்போ மூன்றாவது, இதெல்லாம் எதற்காக செய்கிறோம், இதன் செய்வதன் மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது அப்படின்னா, அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அது பிரயோஜனம். அந்த இறுதி பிரயோஜனம் என்னன்னா அன்பு, தூய அன்பு. பகவானிடத்துல தூய அன்பை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Another way of stating what this prayojana is Chaitanya Mahaprabhu's teaching, prema pum artho mahan. The greatest achievement of human life is this love of Godhead, prema. சைதன்ய மகாபு இதை இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும்னா, பிரேம புமார்த்தோ மகான். ஒரு மனிதன் அவன் பெறக்கூடிய மிக உயர்ந்த விஷயம் என்னவென்றால் பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பு. So that pure love of Godhead is our prayojana. That's our goal. அந்த பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய தூய அன்பு, அதுதான் நம்மளுடைய பிரயோஜனம், அதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள். And that is the significance of Vishwanath Chakravarti Thakur's own commentary on this verse, because he states very explicitly that charity is, we can accept only as much charity as is required to attain that goal. So ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி அவருடைய விசேஷமான தன்மை என்னன்னா, இந்த தானம் எதை வாங்குறோமோ, அந்த தானம் எது தேவை என்றால் அந்த குறிக்கோளை அடைய வேண்டும். பகவானுடைய பிரேமையை அடைவதற்கு, அந்த குறிக்கோளை அடைவதற்கு என்ன தானம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அந்த தானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Yavad artha eva, as Sridhar Swami said, Yavad artham eva pratigraha. That means you can only accept charity as much as is necessary to attain love of Godhead. யாவத் அர்த்த ஏவ பிரதிகிரக அப்படின்னு ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றார். அப்படின்னா பகவானுடைய பிரேமை கிடைப்பதற்கான என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் தானத்தில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So the words tavat eva, only that much, should be understood. யாவது அர்த்த ஏவ, எவ்வளவு தேவையோ அதை மட்டும், அதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Another meaning is that I, being a learned person, taking everything that you own, will not incur sin. இன்னொரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா, நான் எல்லாம் கற்றறிந்த பண்டிதன், அதனால நீ சொந்தமாக கொண்டிருக்கூடிய எல்லாவற்றையும் நான் எடுத்துக்கொண்டால் அதனால எனக்கு பாவம் வராது அப்படிங்கறதுல. Because for Vamanadev, it's entirely necessary for the purpose of love of Godhead to take away everything that Bali has, because Bali is a demon. ஏனென்றால் வாமனதேவருக்கு இது எல்லாமே தேவையானது என்றால், அவர் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டால் அவர் இந்த கிருஷ்ண பிரமையை அடைவதற்கு பலி மகாராஜுக்கு அதுதான் உதவும். ஏனென்றால் பலி மகாராஜா ஒரு அசுரன். So even though Vamanadev plans to take the entire cosmic manifestation away from Bali Maharaj, still he's only taking what is absolutely required to establish love of Godhead. ஒரு விதத்தை பாத்தீங்கன்னா வாமனதேவர் பலி மகாராஜிலிருந்து இந்த 3 உலகங்களையும் புடுங்க போகிறார். இருந்தாலும் அவர் பலி மகாராஜாக்கு இந்த மிக உயர்ந்த குறிக்கோளாகிய பகவத் பிரேமையை கொடுப்பதற்காக அவர் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள போகிறார். அது கண்டிப்பாக அவருக்கு தேவையாகிறது. So Vishwanath Chakravarti Thakur would definitely approve that Vamanadev is in the right position to accept everything in charity.
அப்போ விஸ்வநாத தாக்கூர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வாமன தேவர் எல்லாவற்றையும் தானமாக பெற்றுக்கொள்வது சரிதான் என்று வலியுறுத்துகிறார். The short comments that we find by our acharyas on this verse. So இதுதான் குறுகிய விளக்கங்கள் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Naturally, Srila Prabhupada's purport is very, very rich in meaning, very, very lots of just pregnant with all kinds of possibilities. This purport is wonderful. எப்பவுமே இயற்கையாகவே இயல்பாகவே சில பிரபுபாதருடைய பொருளுரைகள் மிகுந்த ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை இந்த ஸ்லோகத்தில் பொருளுரையில் அவர் வழங்கியிருக்கிறார். First of all, Srila Prabhupada warns us in the very first sentence, if a Brahmin or a sannyasi is qualified, that's the first hurdle. You have to be qualified. Then secondly, if you ask in charity but take more than necessary, he's punishable. Srila Prabhupada says it very plainly. So, Srila Prabhupada பொருளுரையில முதல் வாக்கியத்துல சொல்றார், ஒரு பிராமணரோ அல்லது சன்னியாசியோ அவர் வந்து முதல்ல தானம் பெறுவதற்கு தகுதி பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, அவர் தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால் அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும். So first of all, you have to be qualified as a brahmana or a sannyasi, and secondly, you have to ask only as much charity as is absolutely required in order to fulfill Krishna's purpose, which is to spread love of Godhead. So முதல்ல நீங்கள் உங்களுடைய தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் தானம் பெறுவதற்கு. இரண்டாவது, நீங்கள் தேவையான தானத்தை மட்டும் வாங்க வேண்டும். என்னது தேவையானது? அதன் மூலமாக நீங்கள் கிருஷ்ணனுடைய அன்பை எல்லோருக்கும் பரப்ப வேண்டும். அந்த நோக்கத்திற்காக தானம் வாங்க வேண்டும். If we take more than necessary, then we are punishable, especially if we're taking more than necessary for someone else's to fulfill someone else's purpose instead of Krishna's purpose. நாம் கிருஷ்ணனுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றாமல் வேறு யாருடைய ஒரு நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் தானம் வாங்கினால் கண்டிப்பாக அது தண்டிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். Second sentence, Srila Prabhupada says, no one can use more of the Supreme Lord's property than necessary. So இரண்டாவது வாக்கியத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், பரம புருஷரின் உடைமையை தேவைக்கு அதிகமாக யாரும் உபயோகிக்க முடியாது. And then Lord Vamanadev indirectly indicated to Bali Maharaj that he was occupying more land than needed. அதுக்கப்புறம் சொல்றார், பலி மகாராஜர் தேவைக்கு அதிகமான நிலத்தை ஆக்கிரமித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை வாமனதேவர் மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டினார். It stated that godly personalities, they prefer to speak indirectly. So ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தெய்வீகமான நபர்கள் வந்து மறைமுகமாக தான் சுட்டி காட்டுவாங்க. So we find also in Bhagavad Gita, Krishna is indirectly calling Arjuna a fool. ஆமா, பகவத்கீதை பார்க்கிறோம், கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து மறைமுகமாக முட்டாள் என்று திட்டுகிறார். And similarly here, Bali Maharaj is, Vamanadev is accusing him. You're stealing. In effect, that's what he's saying. அது மாதிரி இங்க வாமனதேவர் சொல்றாரு, நீ திருடி இருக்கப்பா அப்படின்னு மறைமுகமா சுட்டி காட்டுறார். It's just like in Bhagavad Gita again, Krishna says, Yo bhunkte stena evasa. Somebody who takes more than is required is actually stealing. He's a thief. பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றார், யோ புங்க்தே ஸ்தேன ஏவச, யார் ஒருவர் தேவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்காமல் எடுத்துக்கொள்கிறாரோ அவர்கள் திருடர்கள் என்று சொல்கிறார். Therefore he's punishable, as Prabhupada said in the first sentence. அப்ப பிரபுபாதர் சொன்ன மாதிரி அவர் தண்டனைக்குரியவர். So then Prabhupada changes gears and he starts talking about extravagance. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய கியரை மாத்தி சொல்றார், அதுக்கப்புறம் வீண் செலவு செய்வது பத்தி பேசுறார். How do you say extravagance in Tamil? வீண் செலவு, unnecessary expenses. Yeah, okay. Anyway, maybe you know, but so Prabhupada says all distresses are due to extravagance. பிரபுபாதர் சொல்றார், எல்லா துன்பங்களுக்கும் வீண் செலவுதான் காரணம். One acquires money extravagantly and also spends it extravagantly. Such activities are sinful. So ஒருவன் மிதமிஞ்சிய செல்வத்தை திரட்டி அதை மிதமிஞ்சியவாறு செலவும் செய்கிறான், அது வந்து பாவமானது. Srila Prabhupada wrote these books in such a way as that the weight of his words, it will just fly right over the head of someone who's not paying attention. ஸ்ரீல பிரபுபாத் இந்த பொருள் எழுதியிருக்கிறார். இந்த எப்படி எழுதியிருக்கிறார்னா, அவருடைய வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப கனமான வார்த்தைகள். ஆனா
அதை வந்து சரியா படிக்கலன்னா அந்த வார்த்தைகள் வந்து அவங்களுடைய தலைக்கு மேல போயிடும், அவங்க புரிந்து கொள்ள முடியாது. But if someone has any power of focus of the intelligence and reads these words carefully, it will hit him hard like a ton of bricks. ஆனால் யாராவது ஒருத்தர் முழு கவனத்தோடு அவர் பொறுமையோடு இதை படித்தார் என்றால் அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து மிக கடினமாக அவருடைய இதயத்தை தாக்கக்கூடிய சொற்கள் இது. We live, the modern world in general is, everyone in the world now is trying to replicate the degraded lifestyle of the Western nations, in which maybe 5% of the world population is consuming near about half of the world's resources. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன நாகரிகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் 5% மக்கள் 50% உலகத்திற்குரிய மக்கள் அவங்களுடைய எல்லா விதமான தேவையான விஷயங்களை எல்லோரும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And Prabhupada says such activities are sinful. பிரபுபாதர் இந்த மாதிரி செயல்கள் பாவகரமானது. Nations that are trying to develop and become proud of that so-called advancement, they do not understand that they're becoming deeper and deeper, more and more implicated in sinful reactions. So எந்த நாடுகள் வளரக்கூடிய நாடுகள் அவர்கள் வந்து நாங்க வந்து ரொம்ப பௌதிகத்தில் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் புரியறது இல்லை. அவங்க மேலும் மேலும் அவர்கள் இந்த பாவகரமான வாழ்க்கையில் அவர்கள் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். Written between the lines of this purport is the first shloka of the Ishopanishad. So இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையில நீங்க படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வாக்கியத்தின் நடுவுல அர்த்தம் இருக்கும். அதாவது இந்த பொருளுரை என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஷோபனிஷத்துடைய முதல் ஸ்லோகம், Isha avasyam idam sarvam. All this is the residence of the Lord. எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து. Yat kincha jagatyam jagata tena tyaktena bunjitha magraha kasya swidhanam. You are allowed to enjoy what is required for your physical and spiritual upkeep in this world for the purpose of love of Godhead. எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தமானது. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவு, அதாவது உங்களுடைய உடல் ரீதியான தேவைகள் மற்றும் ஆன்மீகமான குறிக்கோளை அடைவதற்குண்டான விஷயத்தை மட்டுமே நீங்கள் உங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். And do not encroach upon someone else's property. அடுத்தவருக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் மீது நீங்கள் உங்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு செய்யாதீர்கள். We often say we came into this world with nothing in hand and we're leaving this world with nothing in hand. அடிக்கடி சொல்லுவோம், இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வெறும் கையா வந்தோம், வெறும் கையா தான் போறோம். So Prabhupada then goes on, all property belongs to the Supreme Personality of Godhead, and all living beings who are sons of the Supreme Lord have the right to use the Supreme Father's property, but one cannot take more than necessary. அப்புறம் பிரபுபாதர் எல்லா சொத்துக்களும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சொந்தமானவை. பரமபுருஷன் மகன்களாகிய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பரமபிதாவின் சொத்தை உபயோகிக்கும் உரிமை உண்டு. ஆனால் தேவைக்கு அதிகமாக ஒருவர் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. If we think about what we want and what we need, there's actually a big difference most of the time. So நம்ம பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவை இருக்கிறது அல்லது நமக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கிறது, நாம என்ன விரும்புகிறோம், நமக்கு என்ன தேவை, இது ரெண்டும் நீங்க வந்து யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவுல வித்தியாசம் இருக்கும். Now, as one's intelligence becomes completely bewildered by the material energy, one's concept of what is necessary expands, so that when we get into the position of, say, Bali Maharaj or any other big demon, we actually believe that we need everything that we're taking from other people. We believe that we require that. பகவானுடைய இந்த மாய சக்தியின் ஆதிக்கத்தால் அல்லது அறியாமையினால் நாம வந்து என்னெல்லாம் நம்ம வந்து விருப்பப்படுறோமோ அது எல்லாமே வந்து நமக்கு தேவை அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து
மற்ற எல்லாருடைய விஷயங்களையும் நம்ம எடுத்து அது நமக்கு தேவை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து நம்பி நம்ம வந்து அந்த விஷயங்கள்ல வந்து எல்லாத்தையும் சேர்ப்பதில் நம்ம வந்து விருப்பம் கொள்வோம். Just like now we're having a flashpoint of geopolitical strife in the South Pacific. So இப்போ தெற்கு பசிபிக் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு what's Fuji? I don't know. We're having a hot spot for geopolitical conflict in the South Pacific. அங்க தெற்கு பசிபிக்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து நாடுகள் நடுவுல ஏதோ பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ. Because the People's Republic of China has recently decided that property belongs to them only, all of it. So சைனா குடியரசு வந்து அந்த சொத்து எங்களுக்கு சொந்தமானது அப்படிங்கறாங்க. And they've chosen to ignore the fact that all of their neighbors also feel the same way. ஆனா அவங்க வந்து அந்த நாடு சுத்திக்கூடிய மற்ற நாடுகள்லாம் வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து அண்டை நாடுகாரர்கள்லாம் எங்களுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு அவங்களும் நினைக்கிறாங்க. அதை வந்து அலட்சியப்படுத்துறாங்க சைனா நாடு. Just like another neighbor, India, has always understood that Arunachal Pradesh is part of India. So இன்னொரு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேசம் வந்து இந்தியாவுக்கு சொந்தமானதுன்னு நினைக்கிறாங்க. Or any of the other places in which, China is actually fighting all of its neighbors because of China's exaggerated claims of ownership. சைனா பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அவங்களுடைய அண்டை நாடுகளோட சண்டை போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து எப்பவுமே அவங்களுடைய எல்லையை விரிவுபடுத்திக் கொண்டு மற்றவர்களுடைய விஷயங்கள் சொத்துக்களை தங்களுடைய சொத்துக்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And it's not like America didn't do the same thing, and before America, England, they all do this. இது அமெரிக்கா இதுக்கு முன்னால செய்யாமல்ல, இங்கிலாந்து இதுக்கு முன்னால செய்யாமல்ல, அவங்களும் செஞ்சிருக்காங்க. எல்லாருமே தான் பண்றாங்க. Because the intelligence becomes contaminated by lust, anger and greed. ஏனென்றால் அவங்களுடைய புத்தியானது காமம், குரோதம், லோபத்தால் மாசடைந்திருக்கிறது. On account of a bodily conception of life, misidentification with this material body. அவர்கள் உடல் ரீதியான அடையாளத்தினாலையும் இந்த தவறான உடல் ரீதியான அடையாளத்தினால அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி அவருடைய புத்தியானது மாசடைந்திருக்கிறது. Nunam pramatta kurute vikarma yadindriya pritaya apranoti. If you think that you are the material body, then whatever the material body wants, you think that you need. நூனம் பிரமத்த குருத்தை விக்ரம, நீங்கள் இந்த உடம்பு தான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அப்போ உடம்புக்கு என்ன தேவையோ அதை உடம்புக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீங்க தேவைன்னு நினைப்பீங்க. And being convinced that you need what your senses are screaming for, then you won't hesitate to commit sinful activity in order to please those masters. எப்பொழுது உங்களுடைய புலன்கள் வந்து இது தேவை அப்படின்னு வந்து ரொம்ப அலறுதோ, அந்த கத்தி கூப்பாடு போடும்போது அப்ப நீங்க வந்து இது தேவை என்று நினைத்துக் கொண்டு அந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அந்த புலன்களை உங்களுடைய தலைவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் அந்த புலன்களுக்கு சேவராக அதை திருப்திப்படுத்த செயல்படுவீர்கள். Therefore, after a lifetime spent harassing others and putting them into disadvantage for your own self-aggrandizement, you go to hell. So அதனால பிறர் எல்லோரையும் துன்புறுத்தி அவருடைய சொத்தெல்லாம் அபகரித்துட்டு அவங்களெல்லாம் வந்து கஷ்டத்துல ஆழ்த்திட்டு நம்மளுடைய சொந்த சுய நலன் விருப்பத்திற்காக மற்றவர்களை கஷ்டப்படுத்திட்டு கடைசியில நாமளும் நரகத்துக்கு போயிட வேண்டியதான். Because one cannot take more than necessary. ஏனென்றால் ஒருவர் தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. Then Srila Prabhupada continues, he says, this principle should especially be followed by Brahmanas and Sannyasis who live at the cost of others. So அதன் பிறகு பிரபுபாத சொல்றார், இந்த கொள்கையை குறிப்பாக மற்றவர்களின் செலவில் வாழ்பவர்களான பிராமணர்களும் சன்னியாசிகளும் பின்பற்ற வேண்டும். Nowhere in this passage will you find Srila Prabhupada saying that even the householders and the Shudras and the Kshatriyas and Vaishyas, they also have to be conscious not to take more than necessary. So நீங்க மேலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பேசேஜ் இந்த பொருள்கள் பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் சன்னியாசிகள் மட்டுமல்ல மற்றவர்களும் வானப்பிரஸ்தர்கள், கிரகஸ்தர்கள், சன்னியாசிகள், சூத்திரர்கள் எல்லோருமே கூட வந்து இந்த கொள்கையை பின்பற்ற வேண்டும்.
So nowhere is he saying that they don't have to respect this principle. They also have to respect this principle. அவர் அவங்க எல்லாம் பின்பற்ற வேண்டியதுன்னு சொல்லவில்லை, அவங்களும் கண்டிப்பாக இந்த கொள்கையை பின்பற்ற வேண்டும். But the Brahmas and sannyasis especially have to respect this principle. They have to follow. ஆனால் பிராமணர்களும் சன்னியாசும் குறிப்பாக அதை அவங்க பின்பற்ற வேண்டும். Because they're already living at the cost of others. ஏனால அவங்க ஏற்கனவே மற்றவர்களுடைய செலவுல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. Nothing is free in this world. How are they going to pay back these people who support them? இந்த உலகத்துல எதுவுமே இலவசம் கிடையாது. அவங்க எப்படி திருப்பி அவங்க செலுத்த போறாங்க? So this is the Brahminical principle regarding charity. Dana pratigraha, giving charity and accepting charity. Particularly tonight we're talking about accepting charity. So இதுதான் முக்கியமான கொள்கை. அதுல குறிப்பாக தானம் கொடுப்பது, தானம் வாங்குவது. அதுல நம்ம குறிப்பாக தானம் வாங்குவதை பத்தி பேசிட்டு Now Srila Prabhupada shifts into another idea. He says, thus Vamanadev was an ideal beggar, for he asked only 3 steps of land. சில பிரபுபாதர் இப்போ தலைப்பை மாத்திட்டு வாமனதேவர் 3 அடி நிலத்தை மட்டுமே கேட்டதுனால அவர் இப்ப ஒரு யாசகர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று உதாரணம் காட்டுகிறார். Now of course Srila Prabhupada reminds us there's a difference between his footsteps and those of an ordinary human being, a big difference. அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், பகவானுடைய காலடிகளுக்கும் நம்மளுடைய காலடிக்கும் சாதாரண மனிதனுடைய காலடிக்கும் கண்டிப்பாக மிகுந்த வேறுபாடு இருக்கிறது. That's why the Lord is called Trivikrama. He has these massive steps. அதுதான் பகவான் திரிவிக்ரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் இவ்வளவு மிகப்பெரிய கற்பனை கெட்டாத அவர் அவருடைய காலடிகள் பெருசா இருக்கிறது. You can read the final sentence of the purport. முழுமுதற் கடவுள் கற்பனை கெட்டாத அவரது சக்தியை கொண்டு எல்லையற்ற அவரது காலடிகளின் அளவின் மூலமாக உயரிய, மத்திய மற்றும் கீழான கிரக அமைப்புகள் உட்பட பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அவரால் ஆக்கிரமிக்க முடியும். So there are a couple of things which are very prominent in tonight's verse. So இன்னைக்கு உண்டான ஸ்லோகத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். One thing is that Vamanadev is saying he does not want more than necessary. ஒன்று வாமனதேவர் சொல்றார், எனக்கு தேவைக்கு அதிகமா தேவையில்லை. That is to say, he respects the right of others to live using the same resources that the Lord has given us in this world. அப்படின்னா அவர் சொல்றார், பிறருக்கு வழங்கப்பட்ட அவங்களுடைய அளவு அதை நம்ம மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். அவங்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட பகவான் கொடுத்த அந்த மற்ற விஷயங்கள் நமக்கு தேவையில்லை. In other words, he's setting a proper example for the Brahmanas. அல்லது ஒரு பிராமணனுக்கு தகுந்த உதாரணம் வகிக்கிறார். That's why Srila Prabhupada says here that Vamana was an ideal beggar. அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், பிராமணர் ஒரு சிறந்த யாசகர் அப்படிங்கறத எடுத்து காட்டுறார். And the second thing is that a learned Brahmana takes charity only according to his needs, and thereby he does not become entangled in sinful activities. இரண்டாவது சொல்றார், ஒரு கற்றறிந்த பிராமணர் அவருக்கு தேவையானதை யாசகம் ஆசிப்பதால் அவர் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. There are sannyasis, so-called sannyasis in this world, who take charity from other people, hard-earned money, and they buy themselves luxurious villas in Mayapur and other places, and they fill the cupboards therein with Cadbury chocolate. So இந்த உலகத்துல நிறைய சன்னியாசிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற மற்ற கிரகஸ்தர்களிட்டிருந்து அவங்க நிறைய தானம் வாங்கி கொண்டு அதன் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு பங்களாக்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு மாயாப்பூர்லயோ அல்லது விருந்தாவனத்திலயோ வாங்கிட்டு அவங்களுடைய கபோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா சாக்லேட்டா நிரம்பி இருக்கு.
Srila Prabhupada says such activities are sinful. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து பாவகரமானவை. But remember, we said already, it's not only the Brahmanas and the sannyasis who are culpable in this way. All of us are. So, ஞாபகம் வச்சுக்கோ, பிராமணர்கள் சன்னியாசிகள் மட்டுமல்ல, நாம எல்லாருமே தான் இந்த விஷயத்துல வந்து சிக்கிக்கொள்ள கூடாது. Actually, we were beginning to say the entire modern lifestyle, which is being replicated worldwide with disastrous effect, it's actually sinful because it doesn't work and it's not authorized. இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால், இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன நாகரீகம், இந்த நவீன நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கூடிய முறையானது பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து எல்லாவற்றையும் அழிக்கக்கூடியது, மிகுந்த பாவகரமான விஷயம். இது வந்து நமக்கு எந்த விதமான நன்மையும் கொடுக்க போவதில்லை. சோ இந்த நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையே வந்து பாவகரமான வாழ்க்கை முறையாக இப்ப இருக்கிறது. To give one example only, ஒரு உதாரணம், for one example only one example, we find that having polluted this planet, sometimes we think beyond repair. Now we've gone out into outer space, and it's a big liability for people who are launching satellites and space rockets, because there's so many hundreds of tons of garbage orbiting the world right now that was put out there by us. We've polluted outer space also. உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தை, இந்த பூமியை அவர்கள் முழுமையாக நாசப்படுத்தி விட்டு, இங்க வந்து எதுவும் சரி பண்ணவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு நாசப்படுத்திட்டு, அது மட்டும் இல்ல, இப்ப நாங்க வந்து விண்வெளிக்கு போறோம்னு சொல்லி அங்க ஏகப்பட்ட விண்வெளி களங்கள் அது இதுன்னு போட்டு ஏகப்பட்ட குப்பையை நம்ம வந்து இந்த விண்வெளியில வந்து நம்ம வந்து விட்டுருக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட குப்பை வந்து இந்த விண்வெளியில சுத்தி கொண்டிருக்கிறது. There's a massive island of plastic garbage slowly rotating in the middle of the Pacific Ocean. It's about the size of Rajasthan, maybe bigger. பசிபிக் பெருங்கடல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய இந்த பிளாஸ்டிக் பையெல்லாம் சேர்ந்து அது ஒரு பெரிய தீவு மாதிரி, ராஜஸ்தான் அளவுக்கு பெரிய சைஸ் இருக்கு. அது வந்து பசிபிக் பெருங்கடல்ல வந்து ஒரு தீவு மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கான். Regularly we see that there are sea creatures who wash up dead on the beaches because they have been choked or smothered or poisoned by this plastic. நம்ம இப்ப பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி அல்லது தொடர்ந்து இந்த செய்தி வந்துட்டு இருக்குது, கடல் வாழ் பிராணிகள்லாம் வந்து நிறைய பிராணிகள் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் மாதிரி விஷயங்களை வந்து சாப்பிட்டதுனாலயோ அல்லது அதன் மூலமா விஷம் ஏற்பட்டதுனாலயோ அல்லது தொண்டை அடிச்சோ அவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய கடல் வாழ் மிருகங்கள் வந்து இறந்து போகின்றன என்று நம்ம கேள்விப்படுறோம். In fact, plastic has been so thoroughly integrated into our environment that it's even in our blood now. Small microplastics, even within our bloodstream, everyone. இப்ப நம்ம பிளாஸ்டிக்கோட முழுமையாக வாழ நம்மளுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் பிளாஸ்டிக் மயமாகிவிட்டது. அதனால பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரத்தத்துல கூட மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ், அதாவது மிக நுண்ணிய பிளாஸ்டிக் துகள்கள் நம்மளுடைய ரத்தத்துல கூட கலந்துருக்கு, ரத்த ஓட்டத்துல இருக்கிறது. You ever wonder why people are smaller now than they were in the Satya Yuga? நீ வந்து சத்தியுகத்துல இருந்த விட மக்கள் வந்து இப்ப ஏன் கட்டையா இருக்காங்க தெரியுமா? At one point in the future they'll refuse to believe that people were ever 6 feet tall. இன்னும் எதிர்காலத்துல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம 6 அடி மக்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களால நம்ப மாட்டாங்க. Or that they went their whole life without getting cancer. People will think it's impossible. அல்லது வாழ்க்கை முழுவதும் அவங்க வந்து கேன்சரே இல்லாம கழிச்சாங்கன்னு சொன்னா அவங்களால அதை நம்ப முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து இது இயலாத ஒன்று அப்படின்னு நினைப்பாங்க. As we discussed this morning, now it's even in India, it's very commonplace for people to eat cows. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்தியால மத்த நாளை விடுங்க, இந்தியால கூட இப்ப பாத்தீங்கன்னா பசுக்களை கொண்டு சாப்பிடுறது வந்து ஒரு பொதுவான விஷயம் ஆயிப்போச்சு. Even 100 years ago in India, nobody was eating cows. Nobody, virtually. 100 வருஷத்துக்கு முன்னால இந்தியால வந்து யாருமே சாப்பிட கிடையாது பசுவை. So maybe after a few hundred years, people will wonder, well, why are you so uptight that we're eating our children or our parents? இன்னொரு 200 வருஷங்கள் 100 வருஷங்கள் 200 வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஏன் நீங்க வந்து இவ்வளவு ரொம்ப இது ரொம்ப ரொம்ப வந்து அப்டேட் அவ்வளவு எதுக்காக நீங்க வந்து இவ்வளவு கடினமா இருக்கீங்க, உங்க குழந்தைகளை சாப்பிட்டா என்ன,
if you can become desensitized to eating the mother cow, then why can't you similarly become desensitized to eating your own children? நீங்க பசுவை கொல்றதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு desensitized, I don't know how to say it. Mataji, you can help me. சூடு சொன்ன இல்லாம உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட வெக்கமான சூடு சொன்ன இல்லாம நீங்க வந்து குழந்தை ஒரு பசுவை கொண்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்ப வந்து குழந்தைய சாப்பிடறத பத்தி அதுக்கு ஒண்ணு உங்களுக்கு வெக்கம் வரப்போதா? உணர்வற்றவர்கள் சொல்லலாம். It's a fact. Those who are eating meat, they're not very sensitive in any way. So கொஞ்சம் கூட உணர்வற்றவர்கள் அதாவது அல்லது கொஞ்சம் கூட வந்து ஒரு பொதுவான உணர்வு இல்லாம இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பசுவை கொண்டு சாப்பிடுறது கூட அவங்க வந்து ஒரு பாவம் நினைக்காம சாப்பிடுறாங்க. அதே மாதிரி குழந்தைய சாப்பிடுறது அவங்க வந்து அந்த அந்த உணர்வு இல்லாம போயிடுவாங்க. Bhagavatam says in the future in Kali Yuga people will actually they'll produce children only for the purpose of eating. Called non-veg diet. Prabhuji, we did lose you for a second. The last sentence wasn't clear. All right. So similarly, Bhagavatam says in the future, I think somebody is muting me. I think somebody is muting me. I don't know who is muting me. Padmamani Prabhu. நான் பேசிட்டு தான் இருக்கேன். I think somebody is muting me. I don't know. So எதிர்காலத்துல பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, எதிர்காலத்துல பெற்றோர்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள். எதுக்காகனா தனக்கு பிறந்த குழந்தைகளை தானே சாப்பிடுவதற்காக குழந்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள். அந்த அளவுக்கு மோசமாயிரும். People will think like that. They'll calculate in their strategic plan for life how many kids we have depending on how hungry we'll be. So அவங்க வந்து எப்படி வந்து திட்டமிடுவாங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவு பசி எடுக்குது, நம்ம எவ்வளவு குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படி திட்டமிடுவாங்க. Don't be shocked to hear this, because your own forefathers would have been shocked to see what's going on nowadays in India. So இதை கேட்டு நீங்க வந்து அதிர்ச்சி அடையாதீர்கள். ஏனென்றால் உங்களுடைய முன்னோர்கள் இப்போ இந்தியால என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து அதை கேட்டாங்கன்னா அதிர்ச்சி அடைவாங்க. So it can happen. In fact, it will happen. So இது நடக்க முடியும், இது வந்து சாத்தியம். ஆனா அது மட்டும் இல்ல, கண்டிப்பா நடக்க போகுது. Unless we do something about it now. அல்லது நாம ஏதாவது இப்போ அதை பத்தி என்ன செய்ய போறோம் நாம? So how are we going to do something about it now if our thoughts are constantly absorbed in how to expand our field of material enjoyment beyond what we require? நாம இந்த விஷயத்தை சரி பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யோசிக்க போறோம்? நாம யோசிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உணர்வானது முழுமையாக வந்து நான் என்னுடைய புலனின்பத்தை எப்படி பெருக்கணும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா நான் எப்படி இதை பத்தி யோசிப்பேன்? This is the whole point. Ishavasya Midam Sarvapam has ramifications that we need to consider. So இதுதான் அர்த்தம். எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தமானது. இதை நீங்க வந்து உணரவில்லை என்றால் அதனுடைய பின்விளைவுகள் நிறைய இருக்கும். So we have to give our time for the purpose of preaching Krishna consciousness, which means we have to make sacrifices in our own lives, and it means we also have to be satisfied with whatever we already have by the Supreme Lord's grace. அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய காலத்தை பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் நம்மளுடைய இருப்பதை கொண்டு திருப்தி அடைவதற்கும் மேலும் நம்ம பிரச்சாரத்திற்காக பலவிதமான தியாகங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும். Even to lead a normal modern lifestyle is not normal. It is abnormal. It is sinful. It does not work. It must be stopped. நம்ம இன்னைக்கு நவீன நாகரிகத்துல ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழ்றாங்கிறதே அதுவே வந்து பாவகரமானது. அதையே நிப்பாட்டி ஆகணும். Who in the world wants to hear this? இந்த உலகத்துல யார் வந்து இதை கேட்க ஆசைப்படுவாங்க? Therefore, our preaching strategy is mainly Harinam and Prasadam. So, நம்மளுடைய திட்டம் என்னன்னா ஹரிநாமம் பிரசாதம். Without purifying the heart in these ways, it's not very likely a person can actually accept
நம்மளுடைய இதயத்தை இவ்வாறு தூய்மைப்படுத்தாமல் நம்மால் இந்த விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. Even devotees. பக்தர்கள் கூட ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. Especially devotees. குறிப்பாக பக்தர்கள். That's what Prabhupada said in his purport. The Brahmins and sannyasis especially have to be very conscious of this principle, not to take more than required. அதனால்தான் பிரபுபாதர் இந்த பொருளை சொல்லியிருக்கார், இந்த கொள்கையை குறிப்பாக பிராமணர்களும் சன்னியாசிகளும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று. There's many more things we can say about this huge topic, but maybe I should stop now in case there are any questions. பல 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 விஷயங்கள் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய தலைப்பு, இதுல நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். ஆனால் நான் இதோட நிறுத்திக் கொள்கிறேன். யாருக்காவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். Anyone having second thoughts about Krishna consciousness? யாருக்காவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல மீண்டும் தொடரணுமான்னு யாருக்காவது வேற யோசிக்கிறீங்களா? Okay, let's hear what Kishori Priya has to say. I'm not having second thoughts about Krishna consciousness, but the way my material life is structured. So Krishna says, Srila Prabhupada says here, all distresses are due to extravagance. Yes. That really struck me because, so I have a few questions surrounding that, but they're all related. So you can translate your first sentence. மாதா சொன்னாங்க, என்னுடைய கிருஷ்ண பக்தியை பத்தி நான் இருக்கணுமா வேண்டாமா அதை பத்தி யோசிக்கல. ஆனா என்னுடைய பௌதிகமான இந்த வாழ்க்கை அதை பத்தி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். So Srila Prabhupada says about all distresses are due to extravagance. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அந்த பொருளை சொல்றார், எல்லா துன்பங்களுக்கும் வீண் செலவு அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வத்தை திரட்டுறது அதுதான் காரணம்னு சொல்றாரு. So basically my question is extravagance subjective? Do we have different needs? Even if we can have a common denominator, does each person need more? Sorry Mataji, I didn't get it. So is it a subjective thing? So even if we can kind of somehow normalize or somehow bring a common denominator, right? Like we can categorize people who are in the same situation. Does an individual, do different individuals need more? We talked about need and want. So நீங்க தேவைக்கு அதிகமான சொல்றீங்க. அப்போ எல்லாரையும் எல்லா வகையினையும் ஒரு நிப்பாட்டி வச்சு எல்லாருக்கும் பொதுவான விஷயம் இவ்வளவுதான், நீங்க இவ்வளவுதான் வச்சுக்கணும். அப்போ ஒரு சிலருக்கு தேவை அதிகமா இருக்கு, ஒரு சிலருக்கு விருப்பம் அதிகமா இருக்கு. சோ எது சரியானது? So look at it this way. Everyone eats. So பிரபுடைய பதில் பாருங்க, இப்படி பாருங்க, எல்லாருமே சாப்பிடுறாங்க. What happens to those people who only eat fried things and candy and non-vegetarian diet? What happens to them? சரி, எல்லாரும் சாப்பிடுறாங்க. இப்ப பாருங்க, ஒருத்தர் பொரிச்ச உணவு, இனிப்பு வகைகள், அப்புறம் மாமிசம், இதை மட்டும் சாப்பிடறதுக்கு என்ன ஆகும்? You have to have a balanced diet. Any nutritionist knows this. ஸோ நீங்க எல்லாமே நம்ம கூடிய அளவு சாப்பாடக்கூடிய அளவு எல்லாமே அதுல சமவீதமா இருக்கணும். நீங்க ஒரு விஷயத்தை மட்டும் அதிகமா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. Similarly, Krishna says in Bhagavad Gita, Yuktahara viharasya yukta cheshtasya karmasu yukta sapnavabodhasya yoga bhavati dukhaha. Yoga will help those persons who are regulated and who eat and sleep and work and play, so to speak, in the proper way. So பகவான் பகவத சொல்றார், யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய. ஸோ ஒருவருடைய சாப்பாடு, தூக்கம், கனவு காணுதல், விழித்தெழுதல், வேலை செய்தல், கேளிக்கை, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே முறையாக செய்யப்பட வேண்டும். So just like this, if you have to have shatrasas in your Ayurvedic diet,
all the 6 tastes have to be there and they have to be balanced. Otherwise, it's going to create some problem. நீங்க ஆயுர்வேத உணவு வகை பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான ரசங்கள், 6 விதமான சுவை, அறுசுவை உணவுன்னு சொல்றோம். அது எல்லாமே இருந்தா தான் உங்களுடைய உணவானது சம விகிதத்தில் இருக்கும். Somebody has high blood pressure, so okay, less salt. Somebody has low blood pressure, okay, you can have more salt. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து அதிகமான ரத்த அழுத்தம் இருக்கு, அவர் வந்து உப்பு கம்மியா சேர்த்துக்கணும். ஒருத்தருக்கு வந்து ரத்த அழுத்தம் கம்மியா இருக்கு, அவர் உப்பு அதிகமா சேர்த்துக்கணும். So to answer your second question about subjectivity, yes, it is subjective. And Prabhupada said, sense gratification is like salt. Without any sense gratification, you cannot sustain your practice of bhakti yoga. And with too much sense gratification, also you cannot practice. உங்களுடைய இரண்டாவது கேள்வி வந்து இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியான அளவா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியான விஷயமா அப்படின்னா, ஆமா கரெக்ட் தான். பிரபுபா சொல்றாரு, நீங்க வந்து புலனின்பம் அப்படிங்கிறது வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிற மாதிரி, நீங்க சுத்தமா உப்பே இல்லாம சாப்பிட முடியாது, ரொம்ப அதிகமா உப்பு சேர்க்க முடியாது. அது போல புலனின்பம் கொஞ்சம் கூட இல்லாம உங்களால வந்து பக்தியை தொடர முடியாது. அதே நேரத்தில் புலனின்பம் அதிகமா இருந்தாலும் உங்களால பக்தி பண்ண முடியாது. So brahmacharis and the sannyasis, they require less uppu. பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் சன்னியாசிகளுக்கும் வந்து உப்பு கம்மியா தேவைப்படும். And the grihastas, they require a little bit more uppu, kandipa. கிரகஸ்தர்களுக்கு கொஞ்சம் உப்பு ஜாஸ்தி வேணும் கண்டிப்பா. So, but the point is that as long as everyone is following the vidhis, the Veda vidhis and the injunctions and the nishedas, which regulate and actually define human life, even if they're engaged in some degree of sense gratification, they will not be degraded by that. என்ன விஷயம்னா, என்ன கொள்கைனா, எல்லோரும் விதி நிஷேத எதை பின்பற்ற வேண்டும், எந்த விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும், செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை, இதெல்லாத்தையும் விதிகளையும் நிஷேதங்களையும் ஒழுங்காக பின்பற்றினால் அப்போ அவங்க கொஞ்சம் புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபட்டாலும் அவர்கள் கீழே விழுவதில்லை. The problem is that people dismiss that principle. They work completely independently of the Shastra. They don't care about anything. என்ன பிரச்சனைனா, அவங்க சாஸ்திரத்தை மதிப்பதில்லை, அவங்க சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கக்கூடிய விதி நிஷேதங்களை பொருட்படுத்துவதில்லை. அதுதான் பிரச்சனை. That's how you get a civilization which has much social strife as ours has. Every day in the United States of America, there's a mass shooting now. It didn't used to be like that when I was a kid. How did it get like that? Because God has been removed. ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா, சாஸ்திரங்கள விதிகளை பின்பற்றாம போனதுனாலதான் இன்னைக்கு சமுதாயத்துல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பா இப்ப அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா தினசரியும் நிறைய பேர் வந்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் குழந்தையா இருந்தது இப்படி இல்லை, இப்ப வந்து இப்படி மாறி இருக்கு. ஏனென்றால் யாரும் சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றுவதில்லை, கடவுளை அவர்கள் சமுதாயத்திலிருந்து நீக்கி விட்டார்கள். அதெல்லாம் பிரச்சனை. We've already quoted from the 5th canto, Nunam pramatta kurute vikarma. That pramata actually means they go maniacal. They go nuts. And we can see that in America. It has to be so. So நாம ஏற்கனவே பார்த்தோம், 5வது கண்டத்துல வந்து நூனம் பிரமத்த குருத்தை விக்ரம. பிரமத்த அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப அவங்க வந்து புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் அல்லது அவர்கள் பைத்தியக்காரனாகி அவங்க வந்து என்ன செய்யறோம்னு தெரியாம வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. What kind of human being is it who can walk into a school full of innocent children and start shooting at them? That's not human. So ஒரு மனிதன், எப்பேற்பட்ட மனிதன், ஒரு மனிதன் வந்து ஸ்கூலுக்குள்ள போய் பள்ளிக்கூடத்துல போய் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைங்களை, ஒரு ஒன்றும் அறியாத அந்த இளம் குழந்தைங்களை போய் வந்து ஒருத்தர் கொல்றானா அவன் வந்து மனுஷனே கிடையாது. But the Marxists and the communists and the feminists and all the other atheists, they don't want us to accept this principle because their intelligence is contaminated. They want to enjoy. இந்த மார்க்சிசம், இந்த கம்யூனிசம், பொது உடைமைவாதிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து இதை ஏத்துக்கிறது இல்லை. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து கடவுள் மறுப்பு கொள்கையாளராக இருக்காங்க. Therefore, they're trying to sweep God out of public life, away from sight, away from hearing, not allowed to discuss, and therefore this is now happening every day. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கடவுளை வந்து எல்லா இடத்துல இருந்தும் கடவுளை பத்தி பேசக்கூடாது, கடவுளை பத்தி நீங்க பார்க்கக்கூடாது, கடவுளை பத்தி எதுவும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வேண்டுமென்றே இந்த மாதிரி நாஸ்திக கொள்கைகளை பரப்புறதுனால அவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. So Krishna says in Bhagavad Gita, the chapter 16, verse number 7,
they don't know what to do and what not to do. They don't have any clue as to how to live a truly human life. And therefore they become quasi-human, subhuman. ஸோ பகவத்கீதை 16 அத்தியாயம் 16 பதம் 7 பகவான் சொல்றார், அவங்களுக்கு எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. அதனால அவங்க மனித வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் கூட அவங்களுக்கு தெரியுது. அவங்க மனித வாழ்க்கையில அவங்க மனிதனை விட அவர்கள் வந்து கீழான நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Therefore Krishna says to Arjuna at the end of the chapter, you should understand what you should do and what you should not do based on what the Shastra Vidyas. Fine, if you need more salt, go ahead, no problem, get married, be happy. அதனாலதான் பகவான் பகவத்கீதையில அந்த 16 அத்தியாயத்துல கடைசி சொல்றார், அர்ஜுனா நீ எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத முதல்ல சாஸ்திரத்துல போய் தெரிஞ்சுக்கோ. சரி, உனக்கு உப்பு அதிகமா வேணுமா, போ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, அதனோட அந்த பொறுப்பு அந்த வாழ்க்கையை நடத்து. On the other hand, if you don't require that, better yet, stay focused and simple. சரி, உங்களுக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்னா சரி பரவாயில்ல, எளிமையா வாழ்க்கை வாழுங்க. But in both cases, everybody has to submit to the supreme authority in the form of Vedic injunctions. ஆனால் இரண்டு நிலைகளிலும் ஒருவர் பகவானுடைய விதிகளுக்கு நம்ம கீழ்ப்படித்தாக வேண்டும். Without such ground rules, then the so-called human society becomes a madhouse, pandemonium. So அந்த மாதிரி விதிகளை பின்பற்றாமல் நாம வந்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துருந்தா கண்டிப்பா வந்து இது ஒரு பைத்தியக்கார கூட்டமா எல்லாமே வந்து எல்லாரும் கஷ்டப்பட வேண்டியதான். You know what pandemonium means? I don't know, bro. I said a group of mad people. Yeah, no, pandemonium, demons everywhere. எங்க பார்த்தாலும் அசுரர்கள் தான். Monsters everywhere you turn, monsters. எங்க நீங்க திரும்பினா அங்க வந்து அசுரர்கள் தான் இருப்பாங்க. You don't know what they're doing, especially now. Even WhatsApp is not free. Now they're listening in also. It is so-called private chats and whatnot. No way. This has been revealed. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பும் வந்து இலவசம் கிடையாது. அவங்க இப்பதான் வெளிப்படுத்துறாங்க. And even the guys who were in charge of AI are afraid of it. So இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கையான புத்தி அப்படின்னு சொல்லி இந்த இன்னைக்கு வந்து கூட கணினி விஞ்ஞானத்துல கம்ப்யூட்டர் விஞ்ஞானத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் கூட இதை பத்தி பயப்படுறாங்க. You mix that kind of powerful technology with powerfully atheistic ideologies that dominate now in society, you're going to have a real hell waiting for your grandchildren. இங்க இவ்வளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு தொழில்நுட்பம், அதை வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அல்லது அசுரத்தன்மையுடைய அசுர கொள்கையுடைய ஒரு சக்தி வாய்ந்த நம்பர்கிட்ட கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேர குழந்தைகள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக மிக மோசமான நரகத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள். Is it a nightmare enough that your kids are being abused, or do you have to wait for the time when they're not even allowed to grow up at all? They're being eaten before they can. So ஒரு விதத்துல உங்களுடைய பேர குழந்தைகள் வளரும் போது அவர்கள் துன்புறுத்தப்படுவார்கள் அல்லது அவர்கள் பிறந்த உடனே அவர்கள் சாப்பிடப்படுவார்கள். So therefore the solution is be a human being, be satisfied and advance in Krishna consciousness. ஆனா இதுக்கான தீர்வுனா நீங்க முதல்ல ஒரு மனிதனாக வாழுங்கள், திருப்தியோடு இருங்கள். In fact, the only way to be satisfied is through Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வு மூலமா மட்டும்தான் நீங்க திருப்தியோட வர முடியும். Bhakti pareshano bhavo viraktiranyatya chaishatrika ekakalaha prapadyamanasya yasashnatasyo tushti pushti kshudapayo nughasam. You can translate if you know the verse. பக்தி பரேஷானுபாவ, நீங்க பக்தி பண்ணும் பொழுது பகவானுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால 3 விஷயங்கள் நடக்குது. எப்படி ஒருவன் பசியோடு இருக்கும்போது அவனுக்கு வந்து சந்தோஷம் அடைகிறான், அவனுக்கு சக்தி கிடைக்கிறது, துஷ்டி புஷ்டி, அந்த அவனுடைய பசியும் துன்பமும் தீருகிறது. அதுபோல் ஒருவன் பகவானுடைய பக்தி யோகத்தில் ஈடுபட்டால் அவனுக்கு அவனுடைய துன்பம் தீரும், அவன் திருப்தி அடைவான், அவனும் ஆரோக்கியமாக இருப்பான். So Prabhupada writes, or the Prabhupada says all the time, this bhakti is the only thing that can supply us with santushti, santosha. Prabhupada, இந்த பக்தி ஒன்றுதான் ஒருவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். Bhakti is itself very pleasing. If you have that higher taste of bhakti, you don't care for the lower things.
இந்த பக்திங்கிற உயர்ந்த சுவை இருந்தா நீங்க தாழ்ந்த சுயத்துக்கு நீங்க வந்து அதை நோக்கி போக மாட்டோம். Supreme statement about this is in the first canto, chapter 2, text 6. So இதனுடைய முக்கியமான மிக உயர்ந்த வாக்கியம் என்னன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1:2-6. Savai pungsam garodharnamo yatho bhaktiradhokshaje ahaitaki apratihataya yatma suprasidati. Suprasidati means santushti. சவை பும்சாம் பரோதர்மோ. ஸோ ஒருத்தனுடைய மனிதனுடைய உண்மையான தர்மம் உயர்ந்த தர்மம் என்னவென்றால் அவன் பகவான் அதோக்ஷஜருக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். அது எந்த விதமான எதையும் எதிர்பார்க்காமல் தொடர்ந்து பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டால் அது அவனுக்கு மிகுந்த திருப்தியை கொடுக்கும். If we can act like human beings and thereby qualify ourselves to practice bhakti yoga, then through this bhakti process we can find out what actually satisfies ourselves fully. நாம இந்த பக்தி யோக முறைகளை தெரிந்து கொண்டு நாம மனிதர்களாக வாழ்ந்து இந்த பக்தி யோக முறைகளை பின்பற்றி வாழ்ந்தால் அப்போ நமக்கு வந்து உண்மையான சந்தோஷம் என்னங்கிறது புரிய வரும், திருப்தி என்னங்கிறது தெரிய வரும். Then we don't have to deal with all the hellish miseries that Kali Yuga has created for us. அப்போ இந்த கலியுகத்தினால உண்டாக்கப்பட்ட இந்த நரகவிதமான இந்த தொல்லைகளை பார்த்து நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. So Srila Prabhupada writes in his purport to that very important verse that the relation of servant and served is the most congenial form of intimacy. So ஒரு சேவகனுக்கும் தலைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறை அதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த நெருக்கமான உறவு முறை. அதுதான் வந்து அந்த உறவு தான் வந்து மிக நேர்த்தியான மிக அன்பான நெருக்கமான உறவு. And we realize this practically as we progress in bhakti yoga. இது பக்தி யோகத்துல முன்னேற நாம உணர முடியும். Even in our presently conditioned, materially conditioned life, we can practice bhakti and we will advance through that bhakti practice. நாம இன்னைக்கு கூட இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இந்த நிலையில் கூட நாம பக்தி தொண்டு மூலமாக கண்டிப்பாக நம்ம முன்னேற முடியும். That will gradually give one the clue to actual life. அதுதான் வந்து படிப்படியாக நாளடைவில் ஒருத்தருக்கு வந்து உண்மையான வாழ்க்கையை பத்தி ஒரு அறிவுரை கொடுக்கும், அறிவுரை கொடுக்கும். And it will please him to complete satisfaction. அவனை முழுமையான திருப்திக்கு அவனுக்கு வந்து முழுமையான திருப்தியை கொடுக்கும். Samsiddhir haritoshanam. To please the Lord is the supreme satisfaction of the jivas as well. சம்சித்தர் ஹரிதோஷனம், பகவான் ஹரியை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலமாக அவர் முழுமையாக திருப்தி அடைந்தால் நாமும் திருப்தி அடைய முடியும். The system of varna and ashram and samskars as well. We have this principle of giving charity, and Vamanadeva is exemplifying that in tonight's verse. இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயம் தானம் கொடுப்பது, தானம் வாங்குவது, அதை வாமனதேவர் இங்க நமக்கு முன்னுதாரணமாக இருந்து காட்டுகிறார். For the purpose of Leela, he's actually deceiving Bali Maharaj, and we'll see what happens in coming verses. லீலையின் நோக்கத்திற்காக பகவான் வந்து பலி மகாராஜை ஏமாற்றுகிறார். அதை நம்ம இன்னும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம். But when Bhagavan deceives us, it's not the same thing as when anyone else deceives us. It's a big difference. வந்து நம்ம சாதாரண மக்கள் மற்றவரை ஏமாத்துற மாதிரி கிடையாது. Normally when people deceive us, we feel really hurt, very pained by that. யாராவது ஒருத்தர் நம்மள வந்து இந்த உலகத்துல சாதாரண நபர்கள் நம்மள வந்து ஏமாற்றினால் அதன் மூலமா நம்ம மிகுந்த துன்பம் அடைவோம். But when Bhagavan deceives us, we are submerged in an ocean of bliss and feel great love. ஆனால் பகவான் நம்மளை ஏமாற்றும் போது அதன் மூலமா நமக்கு வந்து மிகுந்த அவருடைய பிரேம வெள்ளத்தில் நம்ம மூழ்குவோம். Don't believe me? Just read on and we'll hear in coming verses. என்ன நம்பலன்னா தொடர்ந்து படியுங்கள், உங்களுக்கு புரியும். Okay, any other questions or comments? I did have a related question. Can I ask, because there's one more hand raised? Kalpavriksha Prabhu. Yeah. Let's answer other questions first, and then everybody has a chance. Okay. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna கண்டக்ட் பண்ண பிரபு. அதாவது பிரசாதம் எல்லாரும் கொடுக்கணும்.
ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க பிரபு. இது எப்படின்னா எங்க பகுதி வந்து அதிகமாக கிறிஸ்தவர் உள்ள பகுதி. எங்களுக்கு இந்த பிரச்சாரம் போகும்போது கிறிஸ்தவர்கள் அதாவது எங்களை அப்ரிசியேட் பண்ணாட்டாலும் எந்த விதத்துலயும் அவங்க எந்த தொல்லையும் எங்களுக்கு கஷ்டமும் கொடுக்கல. அதாவது சில இடங்கள்ல நாங்க சர்ச்சையில கூட பிரசாதம் கொண்டு கொடுக்கும்போது அவங்க எங்களை ஏத்துக்கிட்டாங்க. சில இடங்கள்ல பௌத்கீதை எங்ககிட்ட வாங்கினாங்க. எங்கிட்ட இருந்து பிரசாதம் வாங்கி சக கிறிஸ்தவர்கள் கொடுத்தாங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம கூட இருக்கிற சக பக்தர்களே அதுக்கு எவ்வளவோ இடைஞ்சல் பண்ணி இப்ப அவங்க எப்ப திருப்தியா இருக்காங்கன்னா எங்களுடைய அந்த 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 பிரச்சாரத்தை நிப்பாட்டின பிறகு இப்ப திருப்தியா சந்தோஷமா இருக்காங்க. கூட இருக்கிற பக்தர்கள் அவங்களே இப்படி செய்யும்போது நான் அது என்ன செய்யணும்னு தெரியல பிரபு. உங்களுடைய அறிவுரை எங்களுக்கு வேணும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. So Kalpavrisha Prabhu's question is that in your lecture you have stated that we have to distribute prasadam and we have to distribute harinam. So we have been doing that in our area, southern Tamil Nadu area. So we have been going and distributing books and prasadam. So even though a lot of churches and so many Christians are there, when we distribute books and when we distribute prasadam, they take prasadam and they used to take books, Bhagavat Gitas and everything. But in the recent times we couldn't go because of some of our devotees, they didn't want us to go, so we couldn't go. So now the devotees are happy that they are actually we are not going out and distributing books and distributing prasadam. So what to do in this kind of situation, that now that we have in the last couple of months we couldn't go out and distribute prasadam and books because of our problem created by the devotees who are in our community. Well, that kind of puts me on the hot seat, doesn't it? Fact of the matter is that it's really hard for me to judge the situation from afar. It always depends on so many. I don't know that I'm in a position that I can really comment without knowing all the details. எல்லா விவரமும் தெரியாம இதுக்கு என்னால பதில் அளிக்க முடியாது. In general, the principle is that we should always preach, but how we do so, that has to be through cooperation. நம்ம வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும். ஆனால் எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது கண்டிப்பா நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும். இந்த நீங்க கேட்ட கேள்வியில எல்லா விஷயங்களும் எனக்கு விவரம் தெரியாம என்னால பதில் சொல்ல முடியாது. And cooperation, of course, is always best affected by following our chain of command. We have our authorities as seniors and duly appointed representatives of Srila Prabhupada within our society. We have to work under the direction. That's ஒத்துழைக்கிறது, எல்லாரும் சேர்ந்து கோஆபரேட் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த அங்கீகாரம், அதாவது யார் தலைவராக இருந்து சொல்றாங்களோ அவங்களுடைய ஆணையை ஏற்று நடக்க வேண்டும். குருநாதர், அவரால் கொடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதி, அவருடைய அதிகாரத்தை நம்ம ஏற்று செயல்பட வேண்டும். Sometimes we have to give that charity. So சில நேரங்கள்ல அந்த தானம் நாம் செய்ய வேண்டும். And we have to be satisfied with that arrangement. அந்த ஏற்பாட்டு மூலம் நம்ம திருப்தி அடைய வேண்டும். In general, if everyone is very sincere and selfless and submissively willing to cooperate in this way, then most problems can be worked out. பொதுவாக எல்லாருமே நேர்மையாக இருந்து எல்லாருமே பகவானுக்கு சேவை செய்தல ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் நேர்மையாக இருந்து அவங்க எல்லாருமே பணிவோடு செயல்பட்டால், எல்லாரும் ஒத்துழைச்சு செயல்பட்டா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும். Actually, most of these problems are sent by Krishna. Sorry, Bhumi. Most of these problems are actually sent by Krishna deliberately. நிறைய பிரச்சனைகள் பகவான் கிருஷ்ணரே அனுப்புவார் வேணும்னு. Because he knows that the best way to work our own anarthas out of our hearts is to really test them and really poke us and agitate us.
குறிப்பாக நம்ம இதயத்தில் கூடிய அனர்த்தங்களை நாம வேற இருப்பதற்காக இந்த விஷயங்களை பகவான் அனுப்புவார். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து சோதனை அப்பதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து வெளியே வரும். That's how we get purified. It's not easy. It's not pleasing even, but it is elevating. நம்ம தூய்மை அடைய எளிமையானது கிடையாது, சுலபம் கிடையாது. அதே நேரத்துல வந்து நமக்கு அது வந்து திருப்தி கொடுக்கக்கூடியதா இருக்காது. At least in the beginning it's not pleasing, but ultimately it becomes so as we become purified. ஆனால் இறுதியில் கண்டிப்பாக நன்மையா தான் இருக்கும். Hopefully that helps. இது உங்களுக்கு உதவி பண்ணிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். General answer, but that's the best I can do without knowing the specifics. உங்க விவரங்கள் தெரியாமல் எனக்கு பதில் சொல்ல முடியல. இந்த பொதுவான பதில் இதுதான். There's another question from Atharva Arya. Hare Krishna, Prabhuji, Krishna Prabhupada. Prabhuji, on the point that Lord Krishna keeps testing us, but when we keep failing in those tests, we hardly pass. I don't think we pass as many times we fail, and we keep failing and failing. And then in this Kali Yuga, we can see, like you mentioned, like the situation is already so bad that practicing Krishna consciousness with that level of purity, or how we exactly want to surrender to Lord Krishna, it becomes very difficult in the given current circumstances, and it's going to be more difficult later. So we don't want to become demigods, and we want to go back in this life only, but it seems that with our little effort of sadhana, it's so difficult to do it by ourselves, and we have to really depend on Guru and Krishna, and without their mercy. I just wanted to speak it out because it just seems so difficult. This also keep in mind. Sorry, your voice dropped, Prabhuji. He has to translate this now, so that I can hear the question. So மாதாஜி கேள்வி, பிரபு நீங்க சொன்னீங்க இந்த கலியுகத்துல வந்து ஏற்கனவே வந்து பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு, பகவான் வேற கிருஷ்ணர் சோதிக்கிறான்னு சொல்றீங்க. ஆனா ஒவ்வொரு சோதனையிலும் நம்ம வந்து மீண்டும் நான் தோத்து கொண்டு இருக்கிறேன், ஃபெயில் ஆயிட்டே இருக்கேன். இப்ப கிருஷ்ணருக்குரிய டெஸ்ட் ஃபுல்லா நான் ஃபெயில் ஆயிட்டே இருக்கேன், ஃபெயில் ஆயிட்டே இருக்கேன். அப்போ இந்த கலியுகத்துல வேற ஏற்கனவே வந்து சூழ்நிலை சரியில்லை. ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில வந்து என்னுடைய முயற்சியால மட்டும் நான் வந்து பகவான் போய் சேர முடியாது. ஆனா இந்த பிறவி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பகவான் போகணும்னு ஆசைப்படுறோம். குருவுடைய கருணை இல்லாம, கிருஷ்ணனுடைய கருணை இல்லாம என்னால எதுவுமே முடியாது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. Yes, Matas. So you're saying several things at once, actually, closely related things. Number one, I'll just go in order, that when we're learning how to walk, it's expected that we'll fall. Children are not able to walk immediately. It takes practice. நீங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிருக்கீங்க, எல்லாம் தொடர்புடைய விஷயங்கள். முதல்ல ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிறேன், ஒவ்வொன்றா சொல்ல வரேன். ஸோ முதல்ல குழந்தை நடக்கும்போது கண்டிப்பாக எழுந்து நடக்க முடியாது, கண்டிப்பா அந்த குழந்தை கீழே விழும். That's why we should not be discouraged every time we trip. அதனால ஒவ்வொரு முறை நம்ம கீழே விழும்போது நம்ம வந்து அதனால வந்து நம்மளுடைய உற்சாகத்தை இழக்கக்கூடாது. On the other hand, it also means that we should not become complacent and stop trying to walk properly. We have to learn. இந்த இடத்துல நான் வந்து சரி என்னால நடக்க முடியாதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து சோம்பேறித்தனமா உட்கார்ந்துடக்கூடாது. கண்டிப்பாக நம்ம எழுந்திரி நடக்கும் முயற்சி. So both are required. We have to be patient and we also have to be determined. So ரெண்டுமே வேணும், பொறுமையும் வேண்டும், உறுதியும் வேணும். So yeah, I mean it's understand that it's a practice, and so we just have to keep at it, and zarur hote sab theek ho jaye. There's no worry. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இது ஒரு பயிற்சி. கண்டிப்பாக நம்ம பயிற்சி செய்ய நாளடைவில் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம முன்னேற முடியும். It's a fact also that we do not have any potency to become Krishna conscious on our own. In fact, we don't have any potency to do anything on our own. இது உண்மைதான். நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி நம்மளே அடைஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது.
அது மட்டும் இல்ல, கிருஷ்ண பக்தி மட்டும் இல்ல, எதுவுமே நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது, நமக்கு எந்த சக்தியுமே கிடையாது. So, we have to appreciate that we're all mercy cases, and the advancement in Krishna consciousness is never the result of our own efforts. It's always the result of some blessing that we gain. நம்மளுடைய முயற்சியால நமக்கு வெற்றி கிடைக்கிறது கிடையாது, நம்மளுடைய முயற்சியால நமக்கு கிருஷ்ண பக்தி கிடைச்சது கிடையாது. எல்லாமே கருணை, மற்றவருடைய ஆசீர்வாதத்தால நமக்கு நடந்திருக்கு. So if we're trying to advance by qualifying ourselves, that's a very risky proposition. Actually, the real thing is to try to solicit blessings somehow or other. That's our main. நாம முன்னேறணும், என்னுடைய தகுதியின் மூலமா நான் முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைச்சா அது ரொம்ப ரொம்ப அபாயமான சூழ்நிலை. ஏனென்றால் நம்ம எப்பவுமே பகவானுடைய மற்றவருடைய ஆசீர்வாதத்தினாலதான் நம்ம முன்னேற முடியும். So yeah, the poet Hariram Vyas, he said that some people's strength is bhajan, some people's strength is discipline. As far as I'm concerned, my only strength is the mercy of Srimati Radharani, but I'm sleeping peacefully with confidence in her divine grace. Who is this Prabhu? Who is Hariram Vyas, one Braj poet. ஒரு பிரஜ கவிஞர் சொல்றார், ராம் வியாஸ் பிரபு, Hariram Vyas அப்படிங்கிற ஒரு போயர் சொல்றார். அவர் ஒரு பிரஜ போயட், பிரஜால கவிதை எழுதுவார். ஒரு சிலருக்கு அவங்களுடைய சக்தி பஜனை, ஒரு சிலருக்கு அவங்களுடைய சக்தி ஒழுக்கம். ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீமதி ராதாரனுடைய கருணை, அதனால நான் இப்ப நிம்மதியா படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கேன். So of course Radharani's mercy is represented for us in the form of her devotees, the spiritual masters especially. ராதாரனுடைய கருணை நமக்கு எப்படி பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பக்தர்கள் மூலமாக, குறிப்பாக பக்தர்களுடைய கருணை. So we always have to please the spiritual master and never displease the spiritual master. This is Vishwanath Chakravarti Thakur's. ராதாரனுடைய கருணை நம்மளுடைய குருநாதர் மூலமாக, ராதாரனுடைய பிரதிநிதியான குருநாதர் மூலமாக நம்ம குருநாதரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார், குருநாதரை திருப்திப்படுத்தினாதான் நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். We have to bank on that mainly. நமக்கு ஒரே ஒரு விஷயம், அதுதான் நமக்கு ஒரு துடுப்பு இருக்கிறது கையில, அதுதான் குருநாதருடைய திருப்திப்படுத்தினா பகவான் திருப்திப்படுத்த முடியும். And if we're following the Guru's instructions, then he'll be pleased and we will advance, even if we don't feel like it in the beginning. நம்ம குருநாதருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றினால் கண்டிப்பாக நம்ம முன்னேற்றம் அடைவோம். நம்ம முன்னேற்றம் அடைஞ்ச மாதிரி தெரியாது, ஆனா கண்டிப்பாக குருவுடைய அறிவுரை நீங்க பின்பற்றினால் கண்டிப்பாக நீங்க முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். Associating with devotees is always going to keep us enlivened, to keep at it this way. ஆனா பக்தருடைய சங்கத்துல இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த புத்துணர்ச்சி மூலமாக நம்ம மேலும் மேலும் பக்தர் சங்கத்தில் இருப்போம். Every single time we have any challenge in our spiritual life, the solution is association with devotees. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த தருணத்துல ஒவ்வொரு முறையும் நமக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஒரு சவால் வரும்போது அதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு நம்ம பக்தருடைய சங்கத்துக்கு போறதுதான். Association with more advanced devotees. மிக உயர்ந்த பக்தர்களோட நம்ம சங்கம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Those who have more faith than we have. நம்மளோட அதிகமாக நம்பிக்கை உடையவர்கள். Is that okay? Yes, Tulsi, thank you so much. Okay, so Kishori Priya had one more question if she's still here. I'm here, Prabhu. Thank you. The other part of it, distress. So that same clause had distress and extravagance. We spoke about extravagance, but distress. So distress, does it come from taking what others have? So we talked about not taking what others have. So does distress arise only from taking what others have? Or sometimes we see distress even if we don't take anything from others. So have we just expanded too much? Is that an indication? Like even within what I have I just have I been splurging or doing things that are unnecessary? Okay. So மாதிரி கேள்வி, நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக செலவு செய்வதன் மூலமாக தான் துன்பம் வரும்னு சொன்னார். அப்ப சொன்னார், ஆக்சுவலா தேவைக்கு அதிகமாக அடுத்தவங்களுடைய சொத்து எடுக்கிறதுல நம்மள்ட்ட இருக்கிற சொத்தை நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக செலவழிச்சா அதுல இருந்து துன்பம் வருதா, இல்ல அடுத்தவங்களுடைய சொத்து எடுத்தாதான் துன்பமா?
really that distress that Prabhupada is talking about, or the extravagance that causes the distress, that means we may not be taking somebody else's quota, but we're taking Krishna's property. So Prabhupada சொல்றது வந்து அடுத்தவங்களுடைய சொத்து இல்ல, நம்ம கிருஷ்ணனுடைய சொத்து எடுத்துட்டு இருக்கோம். And when we are trying to exploit Krishna's things, it doesn't work. It's unnatural, and so we have to suffer as a result. நம்ம கிருஷ்ணனுடைய பொருளை எடுத்து நம்ம நம்மளுடைய தேவைக்கு பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக அதன் மூலமாக துன்பம் தான் வரப்போகுது. So it's artificial. It's an illusory endeavor. It's doomed, and so we can only suffer as a result. That's the distress that he's talking about. இது செயற்கையானது. அது மட்டுமல்ல, நாம அதுல ஈடுபடுறது மூலமாக கண்டிப்பாக துன்பம் தான் வரும். Jagadananda Pandit said, Krishna bahirmukha vancha bhogavansha kore nikatastha maya tare chakatiya dhare. You understand? கிருஷ்ணனை விட்டு இந்த ஜீவாத்மா முகத்தை திருப்பின உடனே அங்க பக்கத்திலேயே மாயா இருந்து செப்பையில ஓங்கி ஒரு அற மாயா சப்பட்டி இருந்தாரு. So that's what happens. We try to turn away from Krishna and enjoy his maya, and she's going to smack us hard because she's a chaste wife. கிருஷ்ணனை விட்டுட்டு கிருஷ்ணனுடைய மாயை அவன் கிருஷ்ணனுடைய மாயை நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சோன்னா அப்ப மாயை வந்து ஓங்கி நம்மளை அறைவாங்க. Just like Prabhupada says, he always gives the example in the donkey. When the ass approaches the she-donkey to try to enjoy, she gives him 2 hooves really hard right in the face. உதாரணம் கொடுப்பார். இந்த ஆண் கழுதை போய் பெண் கழுதை பக்கத்துல போகும்போது அந்த பெண் கழுதை வந்து உடனே தன்னுடைய 2 பின்னங்கால அந்த ஆண் கழுதையோட மூஞ்சில ஓங்கி உதைக்கும். Badrinath Maharaj told me a story. பத்ரிநாராயண் மாதிரி ஒரு கதை எனக்கு சொன்னார். He had just been through a divorce. அவர் வந்து டைவர்ஸ் இப்பதான் வந்து டைவர்ஸ் முடிஞ்சது அவருக்கு. Trying to figure out what to do now. என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. Should I remarry? Should I take sannyas? What should I do? He wasn't sure. கல்யாணம் பண்ணணுமா இல்ல சன்னியாசம் வாங்கணுமா என்ன பண்ணணும் தெரியல. Sitting on the bank of the Yamuna, meditating on his life and trying to make some conclusion about what to do. அவர் யமுனா நதிக்கரையில உட்கார்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள நினைச்சு பார்த்து இப்ப என்ன பண்ணணும், என்ன முடிவு எடுக்கணும். He saw this she-ass and the donkey and the she-ass. அப்ப பார்த்தார் அந்த ஆண் கழுதை பெண் கழுதை ரெண்டையும் பார்த்தார். Approaches the she-ass very enthusiastically and she's not so enthusiastic. அந்த ஆண் கழுதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உற்சாகமா இருந்தது, ஆனா அந்த பெண் கழுதை உற்சாகம் இல்ல. She turns around and bam, right in the face with 2 hooves. அது திரும்பி அந்த ஆண் கழுதை அந்த பெண் கழுதை வந்து அந்த ஆண் கழுதை வந்து மூஞ்சில எட்டி உதைச்சுது. So the donkey stumbled off. He thought about it for a minute and then he came back again. அப்புறம் அந்த கழுதை வந்து கீழே விழுந்துட்டு எந்திரிச்சது, தும்மிச்சு தலையாடிட்டு மறுபடியும் வந்துச்சு. Bam again, right in the face. மறுபடியும் அந்த பெண் கழுதை வந்து எட்டி வச்சுது. 2-3 times. The donkey had to figure this out until he finally learned that maybe it's not such a good idea. 2-3 தடவை இதே மாதிரி நடந்தது. அப்புறம் தான் அந்த ஆண்களுக்கு புரிஞ்சது, ஓ இது சரியான விஷயம் கிடையாது. So Maharaj said it helped him to put things in perspective. சொன்னாரு இப்ப வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது. So we're talking about santushti tonight. ஆனா நம்ம இப்ப சந்துஷ்டி பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், சந்தோஷம். Yeah, we have in the 11th canto, chapter 18, text 43. Brahmacharyam tapashaucham santosho bhuta sauhridam grihastasyapi ritao gantuho sarvesham mad upasanam. Krishna says, the worship of me can be practiced regardless of what the person's varnashram situation is. Krishna சொல்றார் பகவத்கீதையில 11வது ஸ்கந்தம் which chapter was 11? 11:18:43. 11வது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 18 பதம் 43ல கிருஷ்ணன் சொல்றார், என்னுடைய வழிபாடு எந்த ஆசிரமத்தில் உள்ளவராலும் பண்ண முடியும். Did you read the Anuvad? I just
just translate one sentence. My worship can be done by any ashram. Yeah. So Prabhupada, it's very interesting how he translates this. He says, a householder may approach his wife for sex only at the time prescribed for begetting children. Otherwise, the householder should practice celibacy, austerity, cleanliness of mind and body, satisfaction in his natural position, and friendship towards all living beings. Unless you have it handy, it's going to be hard for you to translate that. 1 second. Let me take. Tamil Bhagavatam. Yes, Prabhu. So, Srimad Bhagavatam 11:18-43. ஒரு குடும்பஸ்தன் குழந்தை பெறுவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட நேரத்தில் மட்டுமே உடலுறவுக்காக தன் மனைவியை அணுகலாம். இல்லையெனில் அவன் பிரம்மச்சரியம், தவம், உடல் மற்றும் மன தூய்மை, தன் இயற்கையான நிலையில் திருப்தி மற்றும் எல்லா ஜீவராசிகளும் நட்பு கொள்ளுதல் ஆகியவற்றை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். என்னை வழிபடுவது சமூக அல்லது ஆன்மீகம் பெறுகள் என்ற பாகுபாடின்றி எல்லோராலும் பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டும். Yes, Prabhu. So it's interesting that Srila Prabhupada describes, or rather he translates these terms slightly differently in different contexts. சில பிரபுபாதர் வந்து ஒவ்வொரு இடங்கள்ல வேற வேற மாதிரி அவர் வந்து இந்த மொழிபெயர்ப்பு பண்ணுகிறார். One might be tempted to describe this in terms of self-control, shamadama, tapa even. So ஒருத்தர் வந்து இது வந்து தன்னுடைய புலனடக்கம், ஷம தம மன அடக்கம் அப்படி சொல்லலாம். And shaucham. Shaucham, தூய்மை. And in fact these words are used here. அதே வார்த்தைகள் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. But one can hardly do this, or one can hardly realize these qualities without being happy, santushti, santosha, satisfied. ஆனா இந்த வார்த்தைகள் ஒருத்தர் உணர முடியாது எப்படின்னா அவர் சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னா அவரால் உணர முடியாது. And back in the verse we already quoted from 11th canto, Bhakti Pareshanubhavo, eating. A person who's eating becomes uninterested in other activities. நம்ம ஏற்கனவே 11வது இன்னொரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம். யார் ஒருத்தர் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறாரோ அவர் மற்ற விஷயங்களை அவர் வந்து ஈடுபாடு காட்டுவதில்லை. But gradually he also becomes uninterested in eating because he's increasing in his satisfaction. அவர் சாப்பிட மீண்டும் சாப்பிடறத கூட அவர் ஈடுபாடு காட்டுவதில்லை. ஏன்னா அவர் சாப்பிட்டு அவர் திருப்தி அடைஞ்சாச்சு. This is the higher taste. Devotees they become satisfied, and therefore they don't require sense gratification so much. As we approach the old age, the amount of salt we require must be less. இதான் உயர்ந்த நிலை. பக்தியில மேலும் மேலும் முன்னேற அவருக்கு மற்ற விஷயங்கள் மேல அவருக்கு ஈடுபாடு கிடையாது. இது வந்து இயற்கையான முன்னேற்றமான நிலை. வயசாக நமக்கு வந்து உப்பு அதிகமா தேவையில்லை. அது மாதிரி அவர் வந்து புலனின்பத்திலையும் ஒரு பக்தன் ஈடுபாடு கொள்வதில்லை. Because after all, we're all going on alone and you can't take any salt with you. கடைசியில நம்ம எல்லாரும் தனியா தான் போறோம். நம்ம எதுவும் எந்த உப்பும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. So anyway, there's more to say, but hopefully that's okay. And now it's half an hour over time, so I think maybe we should adjourn. இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்லலாம். அரை மணி நேரம் கூட ஆயிடுச்சு. ஸோ இதோடு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன். Thank you all very much for listening carefully. All glories to Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. Thank you, Prabhu. Vancha kalpa